হ্যালো তাসিন। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? হ্যাঁ। হ্যালো। না ভাই, আমি স্টুডেন্ট, তো কি আর্ন করবো আর রাফি। ইসলাম ভাইয়া, এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম তারেক মেহেদি ভাইয়া। আচ্ছা, ডিভিশন খেলা শুরু করে দিই, ডিভিশন খেলা হয়নি কালকে। কিক্স, ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনার কি অবস্থা? ডিভিশন খেলি, দেখি আজকে 1900 করতে পারি কিনা, তারপর ফ্রেন্ডলি খেলবো নি। ইপ্তি ভাইয়া, হ্যালো। রুনি একটাও তো, আচ্ছা গাল প্রচার আছে বাতিষ্ঠতা। জন ক্রাফ আছে, গুলিট আছে, ভালো ডিফেন্ড, ক্রস তুলবে রবার্টসন, ভালো ভালো। হুম। হ্যাঁ, হুজাইফা কত কয়েন আছে ভাই আপনার? ফ্রেন্ডলি পড়ে, ঈদের শপিং তেমন কোনো কিছু না, টুকিটাকি যেটুক লাগে তা। হুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, শাকিল ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন আছেন? হুজাইফা ভাইয়া, আপনার আইডিতে কত কয়েন আছে বলেন? 5700। আপনি কি ওই বক্স মানে ওপেন করতে চান? তাহলে বলেন, আমি ম্যাচ শেষে আপনাকে আমি বলছি, দাঁড়ান। There's no shortage of great fullbacks in the game today, but Robertson really is among the very best. Some true legends of the game have sung his praises, and I can't disagree. Pace, directness, নিহাত distribution, ভালো ডিফেন্ডারতে all বেঁচে his গেছে। outstanding qualities, and he does it time and time again. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Oh, well played, well sorted out. And here's Dembele. Raikkonen.
Cantona. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Hernes. মারে স্ট্যাম্প First quarter of an hour gone. Well, it's Dembele. Mateus. Now there's a big chance. নাইস গোল Goal! Borussia Dortmund. আপনি যদি মারতে চান ওই যে রুমের বক্সে মারতে চাচ্ছে And a trademark move. আমি প্যাক ওপেনিং করে দেবো সমস্যা নেই Inevitable class. আরে 3 মিনিট লেট আর নিকন তোমার তো আজকে আসার কথা না তুমি পড়াশোনা শুরু করবে বলে আজকে থেকে Sucker punch, and they're dazed. So we have our breakthrough. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. And he's there to belt it away. Rijkaard pulls off an exemplary piece of defending. Eintracht Frankfurt have got it back and they'll have another go. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Hernes. And he's managed to get rid. But they've got it again. Well timed, excellent interception. He's in a great position here. He's had a shot! And it's come back out to him. ভুল করছিলাম বিধায় Not quite good enough. গোলটা There's খাইতাম always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. That looks a good ball through. ফাউল That's pretty clear. It is a foul. ইয়েস আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমার এফবি আইডি লিংক কি দিব এখানে আমি ম্যাচটা শেষ করে একটু ওয়েট করেন আপনার কি কোনামি অ্যাড করা আছে তাই বলেন This looks like কোনামি লিংক আপ করা আছে a chance to strike. মানে লিংক করা আছে নাকি তাই Opportunity then to pull clear here. It's loose and there's a race for the ball. They want to be quick to recover this. শিট Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. কেমনে কেমনে Who's going to get there? No way through, so back. Mateus! That's just আরে playing it safe and simple. দুর্জয় প্রসাদ কি অবস্থা ভাইয়া And it's Maldini. Looking tidy in possession here. Tries a shot! He has done it! ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আলহামদুলিল্লাহ সবকিছু Two to the good, and they are আপনার purring. কি অবস্থা ভাইয়া Absolutely purring. That is a super smooth goal. Beautiful manoeuvring of the ball and splendid authority in the finish. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. And there is the half-time whistle. এই তো আমি আলহামদুলিল্লাহ Views on ভালো the first half. Borussia Dortmund really should be thinking about killing this off early in the second half, Peter. The boss will be demanding the same And level just a of quick reminder intensity today from to his please team. drink Don't responsibly. expect to see Anyone the same appearing positive intoxicated or intent behaving in an after the inappropriate break, manner the will same be purpose. reported. Thank you very much for your cooperation. Borussia Dortmund in control at half-time. 2-0. Number 13, El And Hajj we are already promptly back Coming on to underway. replace him is number 18, Batistuta. Oh, that's a key interception. Rijkaard. Mateus can so cleverly bypass the press. And it's Marquez. Rijkaard. To Maldini. Not the most convincing of passes. Nice interception. His positioning was spot on. And this is Dembele. And the ball's gone astray. Dembele was alert to the possibilities, but in the end it's দেখি fruitless. কানতে কি করে Now it's Cantona. And he shoots! ওরে He scores!
ওরে কি গোল দিল এরা ক্যান্টনাক দিয়ে। হ্যাঁ লাইভ ওবিএস দিয়ে করে। We have got ourselves a game here. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Quality ball. Lovely pass, but can he get there? Eintracht Frankfurt have reclaimed. It's Rooney! না, It's a goal! how is this possible? Eintracht Frankfurt are back in business. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's just a পুরাই মনে হচ্ছে যে finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. কি তা বলিব। Substitution in progress. Playing against him. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. We have ourselves a real game here. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Schneider, he's shifting through the gears. Schneider! Might be danger here. রে ভাই ওই হুটহাট করে গোল দিয়ে দিচ্ছে টাচ না হতে হতে, আর আমার বল। Rooney. Borussia Dortmund perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Oh, perfectly measured that. It's roll! Goal! এই ওয়েদারে পেস খেলে কেমন লাগে? And again they hit. ভালোই লাগে না, 1900 হয়নি। Was there ever any doubt? Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. Oh, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. Borussia Dortmund get themselves into the lead. He has found the way. Shoots! হাই এদিকে একটু কেমনে মারি মাঝে মাঝে। Contender, if only. He's the one player you want on the ball running at the fences, and that's precisely why. Now that's well seen too. It's run loose here. Oh, this is a great position. No messing about, just bludgeoned away. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. And he's had it nicked away. No, not quite on the same wavelength. This usually is the time teams go into conservation mode. 4 added minutes has been indicated. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Into a minimum of 4 minutes additional time. And that is it. The referee has 1250 কয়েনে রুমি পাই নাই, বাকিগুলো পাইছি। ও মাই গুডনেস। Win reach মাইরা দিছি। রাইডার শিশির, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। এভরিথিং ইজ পসিবল ইন এ ফুটবল ইফ Konami you to lose you cannot do anything. Right. Something they jumped on Right, nice bro. and early and continued. আপু আপনার কত এমবিবিএস নেট ইউজ করেন আর কোন আইএসপি ইউজ করেন যে এত সুন্দর নেট পায় লাইভ স্ট্রিমের আবার গেমিং এ? আচ্ছা, আমার হচ্ছে 30 এমবিবিএস। আর কি আইপিএস আইএসপি এটা সঠিক আমি জানি না, মানে ওয়াইফাই ওইখানে বললে ওরা আসে দিয়ে যায়। তো আগে আরেকটা মানে বাসায় একটা আছে আমার, গেমিং এর জন্য আলাদা আমি ইউজ করি, শুধুমাত্র এটা আমার ডিভাইস চলে আর হচ্ছে পিসি চলে। আপু ফ্রেন্ডলি খেলবেন? আচ্ছা ওমা, আচ্ছা হুজাইফা মাত্র আপনি বললেন প্যাক ওপেনিং করবেন কি?
আর একটা হচ্ছে আজকে সারাদিনে খেলিনি, সন্ধ্যার সময় একটু খেলতে লাগছিলাম একটা, তো কি বলবো, জিতা ম্যাচ হারার মতো না। কত গোল খাইছে দেখি, এই যে এই ম্যাচটা হারছে, অপোনেন্ট তো ডবল ডিফেন্স অন করে দিয়ে লাস্টের দিকে যা করতে হয়। আচ্ছা, এতগুলো কয়েন রুমের জন্য জমাইছি কিন্তু রুমই পাই নাই। কি বলবো ভাইয়া, কোনামে যদি না দিতে চায় তাহলে তো খুবই, বুঝছেনই। আচ্ছা হুজাইফা, আমাকে আপনি নক করেন, ফেসবুক পেজে নক করেন, দেখেন উপরে লিংক দেওয়া আছে, আমাকে নক করেন আগে। প্যাক ওপেনিং করেন প্লিজ। দেন ভাইয়া, আইডি দেন, প্যাক ওপেনিং করছি। আমার তো নিজে গরিব, আর কোনো প্যাক শো করে না, তো আমি কি করতে পারি বলেন। আচ্ছা, ফেসবুক পেজে নক দেন। 3K কয়েনে একটা হাইলাইটও পাই নাই। যদি আচ্ছা আপু, সর্বনিম্ন কত কয়েন জমালে এপিক পাওয়ার চান্স থাকে নর্মাল আইডিতে? সর্বনিম্ন, মিনিমাম আপনার কাছে হচ্ছে মানে একটা রিস্ক জোন থেকে আপনি সেফ যদি একটা এপিক নিয়ে আসতে চান তাহলে হচ্ছে 8-9 রাখা উচিত। তারপরেও ফেভার করে আপনার লাক, বুঝছেন, কেউ 100তেই পাওয়া যায়, কোনো ব্যাপারই না। 1000 কয়েন স্পিন দাও নশো আপু। আমার বক্সই তো শো করে না ভাইয়া, বক্স শো করলে আমি মারতাম। ও আচ্ছা, হ্যাঁ, মিনিমাম 5K বললেও, মানে আমি সেদিন হচ্ছে আরেকটা আমার আহ, উম, ওই যে সাবস্ক্রাইবারের একটা প্যাক, ওটার ভিডিও করা নাই, ওনার ছিল 6500 কয়েন। আপনার হচ্ছে পিটার চেকের বক্সে মারতে বলছিল, মারছিলাম, বুঝছেন, তো কিছুই হয়নি। 5K ফর, হ্যাঁ 150 বক্সের কথা বলছি, আমি তো 200 বক্সের কথা বলছি না। মানে 12,500 কয়েন থাকার পরেও সবাই, মানে মোস্ট অফ দ্য পিপল হচ্ছে 200 বক্সে মারতে ভয় করে। কারণ কোনামি যদি চাই তাহলে পসিবল, আর যদি না চাই তাহলে তো ইম্পসিবল। 13,150 বক্সে পিক নিব একদিন, ইনশাল্লাহ হবে। ডোন্ট স্পিন সেভ ফর ইট। আমার সব কার্ড 100 কয়েন দিয়ে পাইছি। বাহ নুসু আপু, আপনাদের মাইকেল কেমন পারফরমেন্স দেয়? কড়া পারফরমেন্স দেয় ভাইয়া, সত্যি কথা বলতে। 15 মিনিট ওয়েট, আমি কয়েন লোড করছি যে। আচ্ছা, আচ্ছা, ওই যে হচ্ছে আহ, কি বলে, নাম কি, হুজাইফ, হুজাইফ। আচ্ছা ভাইয়া শুনেন, আপনি যদি লাইভে থাকেন, আপনি যেহেতু বললেন 15 মিনিট পর, হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি মেসেজ করছে, বললো যে 15 মিনিট পর, তো আমি একটা মেসেজ যাই, আপনি হচ্ছে এইখানে এসএমএস দিন, তাহলে আমি ওইখানে সিন করবো, ঠিক আছে? আমার টিম, এই যে ভাইয়া, এটা ফ্রি টু প্লেয়ার আমি। কোন সাবজেক্ট ভালো লাগে? কোন সাবজেক্ট ভালো লাগে? ম্যাথ রিলেটেড ভালো লাগে, ম্যাথ সবচেয়ে বেশি ফেভারিট আমার কাছে। আপু, কান্তের এডিশনাল স্কিল কি কি অ্যাড করতে হবে? আমার কোনো কান্তের স্কিলই দেওয়া নাই, ডবল রাশ আপনার ওখানে ফাইটিং স্পিরিট সবকিছু মোটামুটি এর সবকিছুই দেওয়া আছে বলে আমি আর দিইনি আলাদাভাবে। মাইকেলের
অনেক বাজে পারফরমেন্স করতেছে, তাই ভ্যান্ডার স্যারের খেলাইতেছি। আপনি পিটার স্মাইকেলের হচ্ছে এই ট্রেনিংটা ইউজ করেন, দেখেন কেমন পারফরমেন্স দেয়। ভ্যান্ডার স্যার তো অনেক ভালো খেলে। হ্যালো তাজ, কি অবস্থা? আর এই কি বলে পিটার স্মাইকেলের আমার স্কিল দেওয়া আছে, আপনি চাইলে দিতে পারেন। সেটা হচ্ছে থ্রু পাস দিয়েন, তারপর হচ্ছে ফাইটিং স্পিরিট, এই দুইটা দিয়েন, ঠিক আছে? বাকিগুলা ব্যাপার না। এই জীবনে ম্যাথে পাস করলাম না, তাই না? লেটস গো। 6-10 এর ম্যাথ ইজ গুড, বাট 11-12 ইজ, আচ্ছা ইনস্টা ডিলিট করে দিছি 2-3 দিনের জন্য। ওরে আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নেই। এনজো পাইছি, এনজো ফার্নান্দেস। আচ্ছা, হু ইজ দ্য হু ইজ বেস্ট টিকে ইন eFootball? eFootball, পিটার স্মাইকেল, পিটার চেক, বুফন, ভ্যান্ডারসার, এরা হচ্ছে বেস্ট। নিকন, নুসু আপু আপনার প্যাক শো করে না কেন আইডিতে? কেন কিছু? আমার হচ্ছে ব্রাজিল সার্ভার তো ভাইয়া, ওই জন্য প্যাক শো করে না। আই থিঙ্ক ওটা হচ্ছে কস এক্স হবে। ফোন একটাই, আপনার লাইভ আরেকটাই, বিডি ম্যাচ দেখতেছে। ও আচ্ছা, গুড গেম প্লে ম্যাটার মোর দেন গুড গেম প্ল্যান। আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট রাইট, অ্যাগ্রি, আই অ্যাগ্রি উইথ ইউ। ডিসকর্ড উড়িয়ে দিছি, একটু শান্তিতে থাকবো একদিন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়াশোনা করো, ভালো করে পড়াশোনা করো। নিকন হিন্দি বলো কেন? ব্রাজিল কেন? আমার আইওএস তো, ওই জন্য হচ্ছে বাংলাদেশের তো অপশন নাই, এই জন্য। বাংলাদেশের সার্ভারে আসতে পারলে কেন আসবো না রে ভাইয়া, বলেন? against Borussia Dortmund. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. হোয়াট হ্যাপেন? রুমি, So off we go. রুমি তো পুরো আগুন খেলবে এখন। The ওই midfield আমার three, Peter, I think are going to be একটু key in কান্নাকাটি this করায় নিবে, lineup বুঝছি। because it's a very expansive system. It certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. Peter, we're about to see how good Lilian Thuram is. Besides being physically imposing and quick, he's very intelligent and usually that crucial split second ahead of everybody else. Yeah, fabulous reader of the game. And pretty much got it all. বাপরে, It's just brilliant! About as smooth as it gets. Just so calm under pressure, and he managed to fashion. বাট ইউ হ্যাড দ্য চয়েস টু সিলেক্ট ইন দ্য Had to ইভেন্ট। deal with an হ্যাঁ হ্যাঁ, awful ছিল lot তো of অপশন। attention, but his tenacity won the day. So a breakthrough already. Might be a chance. কেমনে এরা গোল হয়নি? Rijkaard. Rijkaard. Well, that was
was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Conte and Mateus. Looking for options for movement. And he shoots! Mohamed Salah is someone with real dynamite in his boots. In with the challenge. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He'll learn from it. Dembele. Rummenigge looking understandably energised after his goal. It's Salah! And he looked every bit the assured keeper there. Mohamed Salah actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Barcelona with the corner, their first. That's just playing it safe and simple. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. And here's Mohamed Salah. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Now it's Run. Dembele. অফসাইড না হয় যেন। Now there's a fine ball. And the shots! নাইস গোল। In. They have come roaring back. And that আমি comes as ভাবলাম a আবার very অফসাইড না welcome হয়ে যায়। relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. That has certainly made things. Mohamed Salah! And he comes up trumps again. There will be 1 minute added time. Aims beyond the defence. He's onside. And the নাইস গোল বাই উলি। You are pressing a Did so bit well to to be hold patient. his run and stay on side, Peter. What can I do? Really clever. This is my habit. উরে রুমিরে পাইছে রে, আইডি তো পুরো আগুন মাখন হয়ে গেছে দাদা, মাখন। And that's it. লাইক সিরিয়াসলি? আরে হাফ টাইম হয়েছে তো মাত্র। Thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. क्या कर सकता है मैं? हाँ हाँ দেন হার মানে নিচে হার মানার তো এখনো তো রিজন মানে নাই, কোনো রিজন না, এখনো তো সময় ছিল। এই যে ফরফেট করে এইগুলোর জন্য তো গেমে ইফেক্টও পড়ে পড়ে কোনো না কোনো, মানে বেশি করে ফরফেট নিলে সমস্যা। হ্যাঁ, মেয়েদের ছেলেদেরও আবার হিন্দি আলাদা আলাদা আছে। তাজ নাইলে আবার যে কি 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 F2P নিয়ে ডিভিশন 1 টাফ। আমার নিজেরই তো F2P ভাইয়া, অনেকেই আছে F2P, তারপর ডিভিশন 1 রান করছে। টাফ তো অবশ্যই, বাট রাকি ভাই হ্যালো। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি অত ভালো হিন্দি পারি না ভাই।
Well, what a scene আর we বাংলায় have কথা here. বলি There's a আর real হবে না expectant তোর buzz in সামনে the stadium. পড়াশোনা Those করি না particular চলতে moments show ইচ্ছের জন্য any minute now. Dortmund against হুম Bogo. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. লাইফ লং গেমার So it's down to business here. Peter, we're about to see how good Lilian Thuram is. Besides being physically imposing and quick, he's very intelligent and usually... কেমনে ডিপ ম্যাচ আপ করে থাকলো Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his হাই instinct for সুরমান doing ইজ this হিয়ার is হ্যালো incredible. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. There's only one word to describe that: clinical. Borussia Dortmund are already chasing the game. They didn't envisage that. Leicester spots it and intercepts. Tries to pass it through. Chance! এ সবুজ ইসলাম Rescore! কেমন আছেন Since going a goal down, they've done আলহামদুলিল্লাহ it ভালো twice. তোর কি Really খবর fine spell, which for me deserved that equaliser. He does it all with an air of efficiency and simplicity. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. That has certainly made things interesting. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Lam gets across to intercept that. Del Piero. Del Piero will not want to lose out here, not against this opponent. He steps in, and that's the end of that. Conte. It's very disappointing, it has to be said. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. He's being urged to shoot. Takes a shot! না রে ব্রো A reprieve, albeit perhaps momentary. Messi. Well cut out, no margin for error there at all. He's in a great position here. And the pass is intercepted. Thinks about the shot. Oh, shooting chance! ভাই রে ভাই Del Piero. Messi. Pinches it off him. Hermes. Messi. Conte. Threads one in. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. There will be 1 minute added time. The keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? This possibly the last play of the half. This is Dembele. He has found a way through. Dembele. And the whistle goes for half-time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Any strong opinions on the first half? Well, Hello both sides attendees, would have this expected is a close lost and children's fought match, announcement. and that's pretty Please much keep what your we've eyes got on so the পারদিন far. children সবুজ during the match বলে times. আপু আমার নাম পারদিন We'll be আপনার working নাম from না now ওই যে on to see if সবুজ the ইসলাম বলে যে adjustments আছে have সেটার been কথা made বলছি to change হুম things. Well, it's been a tight game, but one that's I am a packed with late incident and talking watcher. points. I Just wish got this you just lost in 5 1 games at in a half-time. row. What the heck? And so we're off again. It's run loose here. And
they're quick to get it back. Oh, good ball. And this is Adriano. He's beaten the last man. Good-looking ball. The movement is slick, the speed is slippery. The defense Gembu. able to hold on this time. Oh, what a mistake! Nedved. Del Piero. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Yes, ended up in no man's land. So we've reached the hour mark. Nesta. Didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Nedved can so cleverly bypass the press. And it's Dembele. কি রে ভাই তুই এইদিকে কেন? It's a sharp pass. Turns back here, probably the best option. Borussia Dortmund finding their passes. That looks a decent ball. ফাউল হয় না কোনোভাবে? He's কোনোভাবেই ফাউল হয় না। It's really well cleared. Lovely ball. Real chance. That's just playing it safe and simple. Ernest. আরে কাল হয়নি। Done very well to get to that. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Nedved. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Out towards the flank. অফসাইড। And that's got to play for a goal kick. খালি ক্লিয়ার করেন। আমি ক্লিয়ার করি? আপু আইডিতে পয়েন্ট কিনছি কিনা চেক করে কিভাবে? কিনছি কিনা? ও কখনো ফ্রি ওই যে হচ্ছে আপনি শপের মধ্যে যাবেন, নিচে দেখবেন ডিটেলস লেখা আছে, ওই ডিটেলসে গেলেই আপনার হচ্ছে ওখানে ফ্রি আর পেড লেখা থাকবে, ওইখান থেকে চেক করতে পারবেন। Substitution for Borussia Dortmund. Number 20. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Dembele. Number 18. Mateu. It's a good ball out wide. Ernest. Coming on the field. Pass has been well Number intercepted. 21. Owen. Played out to the right. 17. And he's in on it. Adriano. এই সময় গোল খাওয়া যাবে। Terrific save from the keeper. Adriano really must be thinking what he has to do to score there. The message is simple. Defend this with your lives. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. There's a beautiful simplicity about this contest. There Being will be running on 1 one minute side, added time. dogged defence on the other. Ribery. Added time is up, and there goes কারেন্ট the 5 whistle. মিনিট থাকে আবার যায় আবার আসে, নাটক শুরু Both করছে। sides showing battling আরে qualities. এখনো তো সময় Neither বাকিই আছে। willing to give in.
আর গরম তো পড়েইনি এখনো। How do you sum up what we've witnessed, Jim? Yeah, this And a looked quick the most reminder likely today that outcome, but parking we've in had the a area good around the variety Oh stadium of is my displays, strictly despite prohibited. it goodness. being Please use parking anticlimactic. provided by the club or any other paid parking Well, thanks facilities to in Jim. the area. We both wish you See a very good evening. his rank. ম্যাকালেস্টারের ওর মতে সব স্পেন দিছি বাট কিছু পাই নাই, -5। আমি ক্লিয়ার খেলি না ভাইয়া, ক্লিয়ার খুব রেয়ার, মানে আমার যে সময় আমার মন চাই শুধুমাত্র তখন ছাড়া আমি কোনোভাবে ক্লিয়ার করা পছন্দ করি নাই। অপোনেন্ট চেতায় ফেলেন, ভালো লাগে না। জাহিদুল ইসলাম আপু আজকে চলে আসলাম, থ্যাংক ইউ লাইভ স্ট্রিমে আসার জন্য। বাট আমি কি পাবো না? কি পাবেন না? ইসলাম ভাই রুদ্র, রুদ্র আপনার নাম কি রুদ্র? ও আচ্ছা, কিছু পাননি, আপনার তো এখনো সুযোগ আছে, সমস্যা নেই। না না, এই নেটে খেলাই যাবে না। পাইতেও পারেন, শুনেন দুইটাই না, মানে আমি বলি যে কোনো একটা টার্গেট করেন, কোন বক্সের আপনার দরকার। ওইটা হচ্ছে আপনার অর্কাস্ট্রেটর, আর হচ্ছে ম্যাকেলস্ট্রেটর, ওটা হচ্ছে অর্কাস্ট্রেটর, আর হলো কি বলে ডেনিয়লমো হচ্ছে হোল প্লেয়ার। তো আপনার কোনটা দরকার সেই দিকেই একদিকেই মারেন, শুধু দুই দিকে মারার দরকার নেই। বুঝাইতে পারছি? ও আচ্ছা, এজ কত, কোন ক্লাসে পড়ো? বয়স 2 বছর, আর হচ্ছে ক্লাসও 2। ওর মতোই মারেন তাহলে শুধুমাত্র, এখনো সুযোগ আছে, মানে আপনার তো হচ্ছে আরো 2 সপ্তাহ থাকবে মেমি। আর আপনার 10টাতে হচ্ছে মানে একটা স্পিনে 3টা করে হচ্ছে রিওয়ার্ড পাচ্ছেন, পাই যাবেন আই থিঙ্ক। বুঝছি বুঝছি, একটা ইনভেস্ট করেন, যদি পান তারপরে তখন অন্যটাই মারেন। হয়নি বলবেন, বিয়ের বয়স ক্লাস 3-তে পড়ি। থ্যাংকস। আচ্ছা, ওয়ালাইকুম আসসালাম আহমেদ। এই ভালোই কার্ড পাইছে, বাট এর কালেকটিভ স্ট্রেন্থ, আচ্ছা জিকে সিবি চেঞ্জ করে রাখছে, জানে কেমন জানি লাগছিল। আই এম নট প্রো। ও নাইস, তাই তো বলি, এইগুলা করে কি হয়? নো, আই এম নট। I am an ordinary player. Football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 Hello hours, everybody it might and not feel welcome like to that. today's match. The stadium is full of noise and energy. This certainly পচানিরও matters. একটা সীমা থাকে, হ্যাঁ। Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So it's down to business here. I think it's only right for me to respectfully acknowledge Fabio Cannavaro as being a little giant.
Not the tallest of centre-halves, but amongst the most commanding. Yeah, and whatever he lacks in height, he makes up for in other areas. And again! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And he's Allah quick to get it Hafiz. clear again. কুষ্টিয়ার নসু না কুষ্টিয়ার না It's a poor throw that, picked off with relative ease. Ernest. That has been slung wide. Now what about this cross? And the assistant referee rightly gives him offside. তহিদুল ইসলাম রুদ্র আচ্ছা নাইস নেম ভাইয়া Quality ball. Nicely weighted ball. পাট Chelsea have a আমি free কি kick. করছি And it's De Jong. Messi. Messi will... Messi! বেশি প্রেসার What দিয়ে দিছে an অপোনেন্ট absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. Messi. Well, played right into his path. He's in a good... Can he finish? It's a goal! Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. Hitler That one will sting. নাইস Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. A 1-0 lead established. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Eto'o puts his foot on the gas. Nice interception, well timed. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. He is through here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. 30 minutes gone. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. He can run onto that. Brilliantly cut out. Conte. Mateus. And it's Conte. That has ended up in no man's land. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough and he knows it. And this is Dembele. He's found a way through. There's the shot! Cleared without complication. Eto'o. Costa Curta. He's shifting chance! Fair attempt, just the wrong 2 outcome. added minutes Well, to has put been it this way, indicated. he's probably made better decisions. Into stoppage time, whistle due any moment. আরে কি গোল মিস Reached গেল half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Well, for me, Peter, things have A quick never really reminder got today going, that but at smoking least is this will only be a bit allowed should I in change it or areas is it where good Thank you for your regroup. I can see cooperation. It's a few good. changes coming because don't whatever they've need been to doing, change it just hasn't gelled. That gets things going for the second half. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look ভাই like they knew what they কি were doing. বল দিল Shoots! Oh, he's managed to get it all wrong. Yeah, the ball in there was simply superb. He won't be too happy that it's gone to waste like that. Vicious ball here.
Eto, can he get on the end of this? He's real chance! আমি ভাবছি Two up and in charge, and things are looking pretty good for them now. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Cruyff demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Chelsea are doing very nicely, thank you. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. And here's Eto. Del Piero. Del Piero gets into a good position. Defending was strong and firm. Dembele. Now Hoeneß. And there's his chance to lead the counter. Maldini. Great vision. Oh, he's found support out wide. That's very neat. Takes a shot! That is decidedly lacking. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get his side back into this. Chelsea appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signal. And Del Piero! No, he's missed it. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. আর মনে হয় না কামব্যাক দিতে পারবো। এই যে একজন এসে বদ্ধ দিয়ে গেছে, তার বদ্ধ লাগে যাচ্ছে। কি একটা অবস্থা, ভাবছি গোল খাচ্ছি আর ভাবছি। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা কৌশিক ভাইয়া, আপনি হচ্ছে ইপ্তি ভাইয়ার ওই চ্যানেলের হচ্ছে মডারেটর, তাই না? Substitution on the field. Number 21. We have got changes here from both sides, in fact. 11. Eto. Coming on the field. Number 13. Conte. Number 18. Beautifully policed that Substitutions midfield. The taking place. opposition have been handcuffed. Messi. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Owen. And here's Cruyff. And he's lost his man here. Howson did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. A lot of space ahead of him. A lot of space here, a real opportunity. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. This is Owen. He's found a way through. আরে ভাই, That needed doing. And it's Del Piero. Rijkaard. There will be 3 minutes added time. Looking for options for movement. Roberto Carlos gets good distance on it. And that will be the final act. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the end virtually unavoidable. Hello, ইপ্তি ইজ everybody. লাইভ This নাও। is হ্যাঁ Liverpool দেখলাম, Matches ভাইয়ের প্যাক Today. ওপেনিং করছিল, দেখলাম যে হচ্ছে Clarity or commitment. 2টা না 3টা 100 মারছে, দিয়ে 900 মারলো। বাপরে, 27 মাইনাস দিয়ে দিছে। ইনি কি প্যাক ওপেনিং করাবে নাকি আদৌ করাবে না, কোনটা?
Comeback done? How? প্যাক ওপেনিং স্টার্ট করব, প্যাক যে ওপেনিং যার আইডিতে করব সে তো নাই, কয়েন কিনতে গেছে। হ্যালো, হাউ আর ইউ? I'm fine. Arafat, what's about you? মাইনাস খেলে দেখি খারাপ লাগছে। এই খারাপ যে কি পরিমাণের আয়রনি ছিল। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next Hello 2 hours, everybody it and might not welcome feel to like today's that. match. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. আচ্ছা, আর কেউ যদি প্যাক ওপেনিং করাতে চান তাহলে কমেন্ট করেন, তাহলে এখন প্যাক ওপেনিং করে দেব লাইভে। And there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And that gets things running. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect the extraordinary from him. We have. He's going to be disappointed with that. Tries to play it through. Eze. Some really good ball movement. Oh, that is a nice touch. Oh, nice touch. He's shifting through the gears here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Now here's the delivery. No way through. ভাই কি পাস দিল রে? He was clearly disappointed with that pass. Borussia Dortmund clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Oh, he's been caught napping. He's through and tries a shot. Goal! I have Borussia 300. Dortmund! Will you do? And it's Borussia Dortmund who take the lead. আজকে লাইভের কি অবস্থা? ডিভিশন চলছে, দেখা যাক কি অবস্থা। Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. There's only one word to describe that: clinical. So the first goal of the game. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Somalia really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? Yeah, the wide players are doing their stuff and are grabbing the attention right now. Somewhat off target. Out towards the flank. Cannavaro clears. And smartly reclaimed. And it's Messi. João Neves. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Mateus. That's tidy.
And he can clear it away. And we hit আমি তো half-time. 6000 এত মারলাম So a রুমি দেয় steady, solid and more than satisfactory first half. কি বলবো They've got the lead না and দিলে that কিছু gives করার them নাই তো something to build on after the break. And we come to you now with the কোন Through the আমি end of নিজে the হাতে first সব 25 কিছু minutes. বাকিটা আমরা Dortmund শুধু ট্রাই করতে really পারবো এই আর look কিছু very না good in বুঝছেন transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Borussia Dortmund are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. আপু ডাবল টাচ প্র্যাকটিস করেন আপনি শুধু অফ দিবেন আচ্ছা ওয়ালাইকুম আসসালাম তামিম ভাইয়া কি অবস্থা কেমন আছেন And we're underway again. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting... And the finish! Goal! 2 to the good, and they are purring, absolutely purring. A mere formality, nigh on a certainty, he is truly in the zone. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. Borussia Dortmund are now luxuriating in a 2-goal lead. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Looking to play him in. Now there's a canny finish! ডাবল Euphoria! টাচ দিতেছে Utopia! দেখলাম And মাঝে they মাঝে are হ্যাঁ মাঝে মাঝে collapsing. ট্রাই করি Up অপোনেন্ট by is 3. gone They have their boots on the throats of their foes. The goal scored for Borussia Dortmund after We knew what was 55 coming, minutes. and he has যদি আজকে outclassed 1900 again. হয়ে যায় When you get in তারপরে that position, it's all about composure. 1 Can ভার্সেস they 1 crack him into it? And যদি it না did. হয় তাহলে আজকে শুধু ডিভিশনই চলবে দিল কত মাইনাস আর কত পয়েন্ট দিচ্ছে ভাবা যায় এগুলো কি ঠিক উনি কি লাইভে আছে আদৌ আমার তো মনে হয় না সে প্যাক ওপেনিং করবে যাই হোক মাইনাস দিলে এত মাইনাস দেয় একটা মাইনাস কভার করতে 2টা ম্যাচ খেলতে হয় যদি 2টা জিতে তাহলে হইল না হলে আবার স্পিন মেরে নিঃস্ব হয়ে গেছি আমার নেটের প্রবলেম কারণে খেলতে পারে না বাট এআই ডিভিশনে করছে এআই তো আর নেটের সমস্যা হয় না ইন গেমে ঢুকলেই হলো তারপরে খেলতেই পারবে ওয়াইসি ফ্রেন্ডলি খেল আচ্ছা পরে খেলবো ভাইয়া ফ্রেন্ডলি যদি আজকে 1900 মানে 1900 হয়ে যায় তারপরে ওয়ালাইকুম আসসালাম Del Piero and Giano. What is like it, man? গেমের জন্য কি আলাদা ওয়াইফাই করেন নাকি হ্যাঁ ইউজ করি আলাদা
কয়টায় শুরু করছি? 9:20-এ। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনার কি অবস্থা কৌশিক ভাইয়া? পা তো পাইছি 3000 কয়েনে। নাইস। জামাল মুসিয়ালা 2টা ডিস্ট্রয়ার খেলাচ্ছে। ওকে, লেটস গো। বিডিতে একমাত্র মেয়েদের মধ্যে আরো টপ নিকন নামটা তুমি বলে। রহমান মারুফ, কংগ্রেচুলেশন ভাইয়া। হ্যাঁ, 1 ঘন্টা পর। The noise is just about reaching a crescendo here as these two Okay. sides get ready to lock Welcome horns. to today's This is match. football at its finest. ভাইয়া Expectations and আমার তো decibels স্পিন both করার rising অপশন fast নাই, here. নাহলে আমি Things are স্পিন heating মারতাম। up. আর আমার যে We'll be কয়েন getting underway very 1000-এর soon. কয়েনে আমার কিছুই দিবে না। So that's got things underway. According to what we've been told, this is how it looks. It's a 4-3-3. Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks and the attacking wide players. These combinations, when worked well, can be a Can he finish? It's loose and there's a race for the ball. That's really good defending. ডেল পিরো ভালো তো। সিএফ এর বক্সটা অনেক ভালো। আই গট রুমিন। নাইস নাইস। আমি ফ্রি ডিলে পাই, মানে স্পিনে পাইছি হিটলার ভাইয়া। No, he didn't quite meet it right. কেমনে কি? Looking to play him in. Expertly cut out, really nicely done. It's hard to overlook the presence of Tony Adams at the back here, Peter. Yeah, well, he's dominant, isn't he? And uncompromising and courageous. Those are the sorts of words you always apply to him. Yeah, and his reading of the game means he was always a step ahead of the opposition. He's surprisingly quick too, you know. It will be a massive challenge to get the better of him. Niceties are not part of this approach. This is actually quite That is aggressive. a great pick out. Hernes, and he's managed to get free. And the return pass. পুলটা যদি না করতাম। Through the ball. Can he get on the end of this? And this is Messi. Tries a shot. 9 এখনো রুমি প্যাক ওপেন করলো না। করবে কয়েন তো পারচেজ করতে দেন, টাকা লাগে তো। Hernes is someone with real dynamite in his boots. And there's his chance to lead the counter. He has found a way through. There's no flag. পেনাল্টি Oh, ডি that's বক্সের ভিতরে horribly মারছে। mistimed, and it's নাইস। given penalty. So, a 1800 big, big আপাতত chance now 1800 for আবার Taka. আপাতত সামনে কি দরকার? So the would-be breakthrough moment. And he's buried it. What Everyone saying I go blah blah into 100 coin in. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. Is Jeffries back or not? So we have the first goal. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Nice interception, well timed. উদয় আমি ভাবছি কর্নার।
Dembele. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, denies the others time and ডেম্বু বার space. হতে পারলো না। Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. It's a sharp pass. Good take. And the finish! আমি সব প্লেয়ার পাই, বাট Dembele মেসি actually পায় didn't do an awful lot wrong, to be honest. Borussia Dortmund have their second corner now. Chance! ছি। That's caused a worry or two. Maldini certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Passing is crisp and sharp. Maldini is pretty much the definition of the word uncompromising. It's a threatening ball. 2 added minutes has been indicated. It's a lovely, neat pass. Pass is coming off in quick succession here. And the referee brings the ডিভিশন first 2 এর half প্লেয়ার to a হয়ে এক close. প্লেয়ারকে জ্ঞান দিল। Well, there were কি plenty of কি talking points in ভালো that আছেন? first জি half. আলহামদুলিল্লাহ Just ভালো। the one goal. It's still anybody's game here. Well, I don't mind admitting Hello I wasn't everybody, and quick expecting announcement that. now. Still, We would I'm like to not ask you complaining all to about a kindly very stay good seated match during with the a match. surprising Thank you for your scoreline. Just cooperation. don't ask me for a prediction, please. Borussia Dortmund having to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. And we are back on the way. Borussia Dortmund carrying a one-goal lead. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. David Villa. Messi. And he's gone looking for safety. Brilliantly cut out. Oh, that's a very decent ball now. David Villa showed plenty of zest বার হতে in পারবে? getting to the ball, but বার হতে পারবে? quite sorted out. The message is clear, none shall pass. So Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. And it's Messi. David Villa, he's picked his way through. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. না This is a হিমেল, আমি really স্মার্ট frustrating অ্যাসিস্ট অন approach. করে খেলি না ভাইয়া। A lucky break would Number certainly help 4, their cause now. El Hadj Diouf. Coming on the field is number 10, Johan Cruyff. ফুটবল হ্যাঁ, একটা রাশিয়ার একটা করেই কথা। এই রে পাইছে রে। Both sides, in fact. Beckenbauer calmly anticipates. Well, the chip pass hasn't quite come off. And he's managed to get rid. And reclaimed it in a trice. Now he's had it taken off him. Not the most convincing of passes. Looking for options for movement. Nicked it back promptly. Borussia Dortmund surely have to be commended for their Shit. drive and desire. Most teams would be taking... Cantona! Fantastic goal! He's got himself an absolute peach. After There seems 77 no way minutes, back, but
mistake. Oh, just skips past his man. Plenty to aim at here. And that has been cleared. Substitution on the field. Defending is Number 42. unapologetically persistent. It's almost personal. Coming on to Had to be. replace him is number 21, Lee Canyon. Cantona out to the right. Rijkaard. Lee Kang in. Oh, that was vital. Just 5 minutes remaining now. And he was quick to react. And no, that was never going to make it. And here's the chance to counter. It's a searching pass. Ball looks a good one. There will be 3 minutes. Good pressure, just hounded him off it. Added time going up here, it's 3 minutes. Rijkaard is the team's great visionary. Now it's Cantona. That's the keeper's ball. And that is as far as it goes. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. আরে রাহুলের ট্রেনিং এই শেষ হোক ভাইয়া, পরে দিচ্ছি। গেমে হ্যাক করা যায় নাকি? না ভাইয়া, ডিভিশন খেলছি। জন কালারও আছে। ওসিমান Está. Well, football is, of course, ultimately কলার just a থাকলেই game. হলো তার, আর কি লাগে? It might not feel like that. Welcome to today's ওই তো না হেড করলেও চুপচাপ দাঁড়ায় থাকবে, বল মাথায় লাগলেও Certainly matters. ক্রস তুলে দিতে পারবে শুধুমাত্র। Pre-match প্রপারলি build-up যদি has been ক্রস দেয়। fantastic. Now, the game itself. So that's got things underway. ব্রাজিলের হিসাবে তো র্যাঙ্ক হয় না রে ভাই। Is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. He's not just a destroyer, is he? He is the enforcer. True, there's so much more to his game. Quite comfortable in driving the team forward, and he can make those marauding runs from box to box. He is through here. Zanetti. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Ernest. And
Mateos. Passing is crisp and sharp. That is a brilliant interception. First quarter of an hour gone. Oh, good take in a good area. He's had a shot. Oh, it's Offside? fallen loose again. And জানি তো। straight offside. Cruyff can see things others simply cannot. Eto. And this is Cruyff. Smartly reclaimed. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Bit of an appeal, but nothing doing. Borussia Dortmund looking to pass their way through. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Tiki cuts it out. Rijkaard. He won't be happy with that one. It's Dembele. And he's in on goal. Decent shot! না 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 Loose now, and they want to get it. Oh, he's been caught napping. We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. So still we are where we began. It's 0-0. Borussia Dortmund finding their passes. Knocks it into space. Zanetti. Now it's Eto. And it's Xabi Alonso. Zanetti. Tries to play it through. And we hit half-time. আজ আপনি গেম So প্লে neither আছে team were ফিরে able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. How's the first half compared with your expectations? And a Well, I quick think announcement from the today manager's that viewpoint, memorabilia Peter, from today's he'll be match is demanding now more on from his sale team in the during the stadium. তার উপরে নারাজ He'll না at least কিন্তু be জানি happy কি আর with the way ডিভিশন they've contained the opposition so far. An engrossing half, but we're still where we started. 0-0. And we are already ব্যাক put ওপেনিং back underway. মেবি কেউ করাবে না তো আমি আর কি করতে পারি Borussia Dortmund have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Mateos. Now, what about a counter-attack? Yeah. It's a good ball out wide. Conte. Well, into the second half, and it's still goalless. Pass is just off target. শিট And the ball is বল out. ছেড়ে দিছে Borussia Dortmund have turned up with a human blockade. This is top defence. No way through. Mateos. Now it's Dembele. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Going beyond the defence. Has a shot! কেমনে এর ওগুলো গোল হয় না ভাই Dembele. ভাই এটা কেমনে গোল মিস করে Flag raised for offside. নিকন ওই হচ্ছে দেখো ওই যে পাথর বক্স আছে না যেটা ওইটাও তো তোমার মনে করো
ডেট হচ্ছে বাড়াই দিছে, সো নেক্সট বৃহস্পতিবার অবধি তো করছে। দেখা যাক, এর মধ্যে হয়তো বা ঠিক করে দিতেও পারে। হ্যাঁ, দেখা যাক কি হয়, বাকিটা কিছু বলতে পারছি না আগে। Substitution So, for time for Borussia changes on Dortmund. both sides, actually. Number 20, El Hadj Diouf. Number 9, Dembele. It Number is 8, still anyone's game, Palace. 0-0. Number 18, Mateu. That's Owen. Coming on the This is field. Snyder. Number 21, Cruyff Owen. looking to be a Number menace in the 13, final third. Raoul. Number 10, George Best. Number 22, Best. Schneider. Borussia Substitutions Dortmund taking are, place. of course, in a position to go to the bench should the need arise. And he was quick to react. Oh, super ball. Borussia Dortmund really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And it's Cruyff. Xabi Alonso. Can he get it through? And he's onside. It's Eto'o! And that's what you call inspired goalkeeping. Eto'o is offering a right smile there. Nesta kept his eye on it, and he's there. Cruyff. And he's been shifted off it. Now it's Owen. Best. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. There will be 1 minute added time. That's a little off target. কি ভাই, ওই যে আপনার কাছে পয়েন্ট আছে, Frustration, exasperation, তা vexation. হচ্ছে ওই ছেলে বলে যাওয়ার পর থেকে আমি আর কোনো ম্যাচই জিততে পারলাম না। মানে সিরিয়াসলি মাইনাস খাইতে আসি তখন থেকে। How would you summarise what Security we've seen staff today, for then, each Jim? block. বা ডিফেন্স ভালো করে করতে হবে। হারার মেন কারণ হচ্ছে গোল খাওয়া, তো গোল খাওয়া যাবে না। গোল কনসিড যদি না করেন তাহলে আপনার জন্য সুবিধা হবে। এটা ডিফেন্স করেন, ডিফেন্স করা ট্রাই করেন। আজকে আর হইছে, সম্ভব না আজকে আর 900 করে। কে কে বলছিল? দুর্জয় প্রসাদ, আপনিই বলছিলেন? আপনি তো বলেননি। আর গেমে চলে গেছে। ওকে, কনসেন্ট্রেশন দিতে হবে গেমে। মোস্ট ওয়েলকাম তামিম ভাইয়া।
নিকন, তুমি পড়াশোনা বাদে এখানে কি করছো? আর তোমার আইডি ঠিক হয় না কিসে জানে, প্যাক ওপেনিংও করতে পারবো না, রুমই চলে যাবে, তখন কি করবা? আচ্ছা নেক্সট বৃহস্পতিবার তো যাচ্ছে না, তাহলে এটাই সত্যি যে না, নেক্সট বৃহস্পতিবারে যদি আবার কি করবে এত ভালো। আরে 86 থেকে এখানে নামে আসছি, কথা বলো না জিহাদ। Just joining us, we are already underway. Madrid have opted for a 4-4-2 formation. Reminders of a golden era in English football. খুবই একটা ভালো হবে না, বাতিশ্রোতা থেকে কয়েন সেভ করেন, বা ভালো কয়েন যদি থাকে বক্স ভালো যদি থাকে মারেন। With the wider pairing and fullbacks, plenty of running has to be part of their play. And of course, the right service into the box. The ball is loose and the chase is on. Dembele, brilliantly cut out. Alessandro Costa-Curta, he doesn't have what you call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. It's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class. Big chance! That, Peter, ওর is কোনোভাবেই wonderful হতে চাচ্ছে reading না। of the game. Perfect positioning. Well played. The finish certainly didn't match the build-up. It's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. তোমার না পড়া আছে, তুমি এখানে কি করো তাই বলো? তোমার বলে আমার জন্য পড়া হচ্ছে না? টুকে কয়েন নিয়ে মারা। রুমের বক্সে টুকে নিয়ে মারা। আসলে কালকে আমাকে একজন SMS করছিল যে আপু আমার কাছে 1800 কয়েন আছে, স্কিপ করব না মারবো। আমি বললাম স্কিপ করেন ভাইয়া। ও মা একটু পর বলছে আপু মারে দিছি, তো ভালো কথা, উনি আবার পাইছেও। এখন এটাই পুরাই লাক, বুঝছেন? He's got away with one there. It's really well read here, but having done the hard part, will be slightly disappointed not to make more of it. He's found a way past. Ernest. Well, they're certainly pressing. Has a shot! ভাই রে ভাই, বাই বাই। Reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. নিকন আবার একটু পর চলে আসবে, আমি শিওর। যায়নি। He gets big. শিট। Try. The outcome could so easily have been different. Well, he looks a little annoyed. বোন না ছেলে, Well enough. Better পুরা next লাইভ time, দেখি মেসেজ করা হয় না আর কি। আচ্ছা সমস্যা নাই। Costa-Curta. Rich Snyder. 0-0 still. No lack of chances though. Well, it's certainly not a grab affair, Peter. It's had its moments. Rich Snyder. No, not quite on the same wavelength. Conte. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. Beckenbauer, and that interception was most necessary. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Villa. Oh, he's bustling through here. David Villa. He's had a shot! ও ভাই, Brilliant! Oh, it was a brilliant way to more or less bring this first half to a close, and you can only applaud such a fabulous goal to separate these two teams, and from a player we should never really doubt. The movement so precise, the finish sumptuous.
Look, if you want to be effective on the break, then the key Two element is added minutes always has been pace. That's what indicated. really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. And we've reached half-time. So a steady, বলতে solid পারছি না ভাই ফ্রেন্ডলি খেলবো কিনা satisfactory first half. They've got the lead and that মেজা is সেই the লেভেলের second খারাপ goal. হয়ে যাচ্ছে আজব তো Well, for me, Peter, things have never attendees, really this got is a going, but at Ross least this will Children's be a good time announcement. to Please keep reflect your eyes and পিটারের এই কাট really ভালো না যে বলে appreciate তাকে আর কিছু বলার নাই ভাইয়া whatever they've been Substitution on the doing, field. it just hasn't Number gelled. 19, Here we Schneider. go again then. Coming on to replace him is Borussia Dortmund number could really 7, do with some bigger Rivaldo. names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And he's intervened well there. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to go. Well, glitch with the rangefinder there and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? He's going to be disappointed with that. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Oh, this is a great position. The chance! No mistake! They have come roaring back. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Simplicity itself. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. A killer pass, perfectly delivered. substitution on the field. Number 18, David So, Villa. time for changes Number on 24, both sides, actually. Mateus. Borussia Number Dortmund 4, grab the equaliser, Batistuta. and we're all square. Coming on the field. Well, I'd happily watch Number this every week, 21, Peter. This is Owen. exactly what you want from Number a big game. 17, Raoul. Number 22, Schneider. Can he get on the end of Mbappe. this? Substitution in progress. Shot could be on. And Owen! He's missed, but not by that far. Now he's off and running. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. There's a sharp little ball here. That's going in strongly. Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. Neither of these two want to come off second best. Almost 75 minutes on the clock now. Howson cuts out the pass. Now it's Owen. Borussia Dortmund really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And he's made sure that's not getting through. Yeah, they were looking for a counter-attack. This is Owen. And that's a date. And a chance! Goal! Borussia Dortmund! And the game is well and truly turned on its head. Another moment of magic. না কেউ আমার লাইভ দেখার জন্য আমি হারবো এরকম হতে পারে না ভাইয়া That look, that is supreme. Well, this is what we've been waiting for. I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Well, it looked promising for a added moment, minutes has but been indicated. it came to nothing. Well timed, excellent interception. And this was Offside. presumably for offside. And time is up. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win. নেইমারে through দিয়ে the প্লিজ power গোল of দিয়েছে will and
And this আমার place সাথে is এরপরে bouncing. Well, how will we look back on নাই that? Well, I have নেইমার to say, I'm 2 pretty মিনিট impressed with মাত্র what we পার just করে witnessed. As soon as they is got their currently goal, being you felt displayed they on were the always screen. going to go on and find a winner, and they did just that. Many thanks to Jim. তোমার প্রথম ম্যাচ উইন তাই না মাইনাস খেলাম এতক্ষণ ধরে ভাবা যায় স্মার্ট অ্যাসিস্ট অফ না অন অফ ভাইয়া স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করে খেলি না আমি হ্যাঁ আপনাদের দুয়াই কামব্যাক দিছি না হলে তো অবস্থা মনে হচ্ছে নাজেহাল হয়ে আছে আরে ম্যাচ চলে আসার পরই কেন আমি এসএমএস ওয়েট করছি তখন কেন বলছেন না তো রোদের কাটটা কেমন গুলিটা সব কার্ডই ভালো ভাইয়া Oh, what a sight this is. The colour, the সরি choreography, the ভাইয়া colour একটু of ভুলে the যাচ্ছি আমি was আচ্ছা lost মনে to করাই make this দেবো এই one ম্যাচে more হ্যাঁ এরপর complicated. আচ্ছা আমি মনে রাখার চেষ্টা করবো There's nothing quite like match day, আলফি especially ইসলাম here. This crowd আলহামদুলিল্লাহ must ভালো be ভাইয়া আপনি কেমন ordinary, আছেন and why we should always be in me for something very special. কিসের জন্য তুমি সবসময় তুমিই জানো If you're just joining us, we are already underway. Marquez making his 100th appearance here today, of course. Well, that milestone might be on the back of his mind, Peter, although I'm pretty sure he'll just go about his business as usual. It's just one of the many achievements he'll go on to reach from here. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Mateus. That is a little undercooked. Conte. Ernest. Mateus. Excellent challenge there, uncompromising. Neymar. Now it's Pater. And it's Bellingham. Mateus. Can he get it through? Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Marquez does well to get it back. No question, this is the man you want to get onto the end of things. Dembele unable to make it happen for all his good intentions. Oh, that's a key interception. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, perfectly measured that. Oh, that's fabulous. Well, they put it back in a hurry. Neymar. Gattuso. Milan finding their passes. Good running, strong and purposeful. Mateus. Ernest. Now, can they get him away? He's on it, can he get away? Great chance! নাইস গোল Goal! Borussia Dortmund! টেম্বোজি One অ্যাগ্রেসিভ sweeping হ্যাঁ move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So the first goal of the game. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. And he shoots! Now, oh, he's been caught on it here. Robertson. That pass isn't the best. Just 5 minutes left until the break.
Tries to play it through. And that pass just didn't quite work. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Hernus is No, onto no, this. no, no, no. And there's the end of the first half. So a steady, solid 900 and কয়েনে রুমের satisfactory বক্সে first half. মারা They've উচিত got the হবে না lead, ভাইয়া, and মানে that gives them something to build on after the break. উচিতই না, যেটা সত্যি কথা। And we come to you now with a Well, I quick think it's a request case for of so support far, for our so charity good. fund, The boss Chance in has clearly Football. done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Borussia Dortmund are in at half-time with a slender one-goal lead. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Borussia Dortmund carrying a one-goal lead. Mateus. Hernus. Oh, nicely intercepted. Zanetti. And he's running through. He's through. It's goes for a shot. রে ভাইরে, একটা কাহিনী, এটা That's একটা what you কাহিনী। call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. It's a mighty effort. Harmlessly behind. Rijkaard really couldn't have done much better with that. He was under so much pressure. Milan have it back and can go again. Robertson is one of the key ingredients in the team's attack. Oh, he's been flattened there. And the defence just about came out on top, but they were certainly tested. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. And that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Oh, it's a nice idea, but the execution. Neymar! That was superb goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. No, again, there's no way through. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Oh, it's Dembele. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Well, he got rid because he was under pressure. But they've got it again. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And it's Neymar. And here's Pato. Lovely pass, but can he get there? I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Hernus. And that is that. Borussia Dortmund have held on. They have doggedly, sometimes frantically, preserved the tightest of leads. Hernus taking in the accolades, having And been now, named man of the That match, Barca and player. deservedly for so. a special presentation featuring our How guest would you summarise what performance we've today. seen today then, Jim? সেদিনই আরেকটা ম্যাচ খেলে নেওয়া উচিত ছিল। হ্যাঁ, রাহুলের পিপি।
হুম, ওকে, টানা ভারো। পাওয়ার কি বলে, প্লেয়ার প্রোগ্রেশন, পিপি মানে। কি বলি? আর কোনো প্লেয়ারের প্রোগ্রেশন লাগবে? রাইকার্ড। এটা হচ্ছে রাইকার্ডের। আপনার কথা স্কিপ, আমি এখন ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো না ভাইয়া। এটা হচ্ছে ডিন হুইসেনের। ধাপ্পাবাজি কথাবার্তা কম করে বলেন জিয়াদ ভাই। আর আর কোনো প্লেয়ারের বলেন। রাইকারের কার্ড অনেক ভালো, যতবার ফেস করছি সেই খেলা। হুম, রাইকারের কার্ড আসলে ভালো। আমার কাছে অ্যাঙ্করম্যান ছিলই না, একটাই ছিল শুধুমাত্র রদ্রি। মোস্ট ওয়েলকাম রাহাত ভাইয়া। সরি কেন? এতবার সরি কেন বলছেন? কি বলছেন? কেভিন ডিব্রিয়নার? কোনটা, কোন কার্ডের? আমার কাছে তো কেভিনের এই কার্ড আছে শুধু। আমার কাছে এই ছাড়া তো আর কেভিনের মনে কার্ড নাই। কান্তে? নেইমারের আছে বলতে? কোন নেইমার? রিসেন্ট যে ব্লিচ কালার দিল ওইটা? এটা হচ্ছে কান্তে। শো টাইম কার্ড। এটা হচ্ছে নেইমারের। এই নেইমার তো নাকি? ও, ওই কার্ড নাই। যেগুলো আমার কাছে নাই ওইগুলো ইনবক্স করেন, পেয়ে যাবেন, সমস্যা নেই।
হ্যালো হিটলার ভাইয়া, প্রোগ্রেশন তো এই ম্যাচ শেষে দেখাতে পারবো, একটু মনে করে দিও তো জিহাদ। দুইটা ম্যাচ জিতলে এখন 74, না দুইটা হবে না, 3টা জিততে হবে। সম্ভব না, 11-12 করে দিচ্ছে তো, 3টা জিততে হবে। নাইস অ্যাকাউন্ট। এখন হয়ে যাবে 3270, এরকম কম বেশি 60-70 তো হবে। আপু আপনার টিকটক আইডি আছে? না ভাই, আমি টিকটক চালাই না, আইডি নাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম জয়রুল ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন আছেন? আমি এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, এত দিন পর বায়াসিস। আমার আমার হচ্ছে আসলে কি, আসলে আমার হচ্ছে একটা ব্যাপার, খুব রুমি রুমি রুমি, হ্যাঁ কথা হচ্ছে এই যে যিনি প্যাক ওপেনিং এর কথা বললো, তার জন্য আমি গেম খেলতে খেলতে অনেকবার সুইচ করছি জাস্ট দেখার জন্য সে এসএমএস করছে কিনা। যদি নাই করে জাস্ট বলে দিবে, আমি তো তাকে ফোর্স করছি না যে দেন, সে নিজেই কিন্তু বলছে। এমন করে যেন তাদের সাথে অপোনেন্ট, বললাম না 60-70 হয়ে যাবে। থুরাম আছে, রেনেস্তা আছে, আবার ভ্যান্ডাইকও আছে, সিবি তো মাখন সব। আবার এই ব্রিজ কালার কি বলে, সরি রোনাল্ডো আছে, রুমি আছে, শেভচিঙ্কো আছে, আবার সালাও আছে। আমার সিবিক খেলবে সিলভেস্ট্রি, আচ্ছা ও আচ্ছা চেঞ্জ করছে। মারাত্মক ডিফেন্স 5 হয়েছে তাইলে, আচ্ছা আচ্ছা বুঝছি, সমস্যা নাই, আমি জাস্ট তাই জিজ্ঞেস করছি। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The কি জানি stadium কি is full শান্তি of পাই noise and energy. এটা এরকম করার Decidedly পর। matters. Well, the stage is set for a stirring 900 করে showdown না কেমন here. The খেলে, supporters ভালো in তো full খেলে force, শুনছি। and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We have already started here. Giuseppe Bergami, certainly one of the fiercest opponents I've had the honour of facing. Well, one of Italy's finest and surely anyone's fiercest opponent. A master of everything defensive, Jim, and you, as you mentioned, faced him on the international stage. Yeah, and his quiet and calm demeanour was the perfect disguise for that steely leadership. We knew we were in for a battle against him. Mateus. Ernest. Facing up to his adversary. This is a Wait. formidable matchup. And this has gone, presumably, for offside. হলাম কোক, সমস্যা নাই। Well, that's well spotted. And he cuts out the supply. Cafu. And he passes it long. Marquez kept aware, and it is reclaimed easily. That's really well manoeuvred. Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully, a football match will break out soon. এ নাই শালার আইডি। Pops it off in and wins back the ball. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Shevchenko is carrying after that one. Bergami makes the interception. Mateus, well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves ভাই the contest. কেমন And here's Mohamed Salah.
cut it out. It's a sharp pass. Manchester United looking to pass. Shevchenko! It's off target and by quite a way. And that was আপনার লাক really অনেক good ভালো। pressure. They did enough to put him off in the end. Mateus, quality ball. Manchester United finding their passes. Mohamed Salah really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Mateus plays the game a step ahead of... And the finish! And he's done it! That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, top drawer. Just gorgeous, the most glorious, delicious of touches, followed up with an unerring finish. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. Bullish header! Oh, he did the hard part right, but not the finish. Beautifully worked to take the defence There out of will the be one picture, minute but at a there'll be time. no rush to see the replay on this. Hermes. And the first half is done. There's no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Yeah, I like the fact that তাই তো he's genuine ওই ভাইয়ের হচ্ছে about কপালের his সাথে আপনাদের একটু কপালটা ঠেকানো উচিত। But I can't help feeling that their kindly efforts make his way deserved to the that information little bit center. more. Borussia Dortmund head for the dressing room in possession of a 1-0 lead. They're already back up and running after half-time. Borussia Dortmund carrying a 1-goal lead. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Conte tries to pass it through. This is Dembele. Here's Goes for a shot. নাইস গোল ডিম্বু। He's got himself an absolute peach. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. And the trademark move ends with the inevitable classic. কি পাঁচটা ছিল টেফ। They may be in at one end, they were shipping the goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. There's only one word to describe that: clinical. Borussia Dortmund and Shevchenko. না রে ভাই এইগুলা ভুলভাল খেলা এইখান থেকে দেখতেই পাচ্ছি গোল আসবে। And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. This is threatening to become a really good game. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Mateus. Well, Jim, it is abundantly clear that the tone of this game has changed markedly within the last few moments. Well, it has, because the deficit has now been halved, Peter, and because of that, it seems to have developed into some sort of shock for them, and it's going to be very interesting to see how they can take it on from here. And Shevchenko. Rijkaard is the team's great visionary. Oh, well played, well sorted out. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now it's Dembele. Oh, that's a key interception. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Looking here to chip it through, and that's a good ball. And he's managed to get rid. Taken back almost at once. Mateus.
has been cut short. Oh, what a ball! And he can clear it away. That is ended up 2 in no man's minutes land. has been And indicated. that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Keep the ball. And that will be the final act. Borussia Dortmund can finally smile now. They have held on in a difficult return watch for both time. sets of fans. It's Truly emotional roller coaster that. Dembele Hello, taking হ্যাঁ, the emotion accolades, আসলে। having been named Wishing man of a the match, happy wedding and anniversary deservedly for one so. of our fan club members. আরে নর্মাল শটই নিতে চাইলাম, পরে ভাবছি যে This was সময় all আছে about tactics. স্ট্যান্ডে নিই, তাই জন্য নিলাম, দিয়ে দেখি এরকম কাহিনী। আরে ব্যাক দিতে হবে, ব্যাকের অপশন দেখিনি, আমি খেয়াল করিনি একটু। ওয়েট 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 ওয়েট, ব্যাকের অপশন যদি দেখতে পাই ক্যান্সেল দিয়ে দিই। ওয়েট, না না, আমি একটু অন্যদিকে কথা বলছিলাম, তো এই জন্য বুঝতে পারিনি, মানে ভুলে গেছি ওই জন্য। আর কত খেলবেন ডিভিশন, মাথা ব্যথা করে না, মাথা ব্যথা। গল্প করছি তো তাই সমস্যা হচ্ছে না। দুই ঘন্টা হয়ে গেছে না লাইভে আসা, ব্যাক করি, ব্যাক, আর খেলতে হবে না। পয়েন্ট হচ্ছে 88 মনে হয়, 188 আপু কখনো ডিভিশন খেলার সময় ফোন মারছিলেন? ফোন ঢিল মারছিলেন মানে? আহ, 2 ঘন্টা 9 মিনিট। আমি ভাবলাম আমার ধৈর্য বেশি, এবার দেখি তোমার ধৈর্য বেশি। ভাইরে, কেন, কিসের জন্য ধৈর্য বেশি? ও ডিভিশন খেলতে খেলতে ফোন না কখনো জোরে কোথাও, মানে হ্যাঁ এরকম হয়েছে, আমি যেখানে বসে আছি ওই বেডের উপরে এইভাবেই ওই ফোন মারছি, অত জোরেও না। ফোনের সাথে ওইগুলা কোনো করে লাভ নাই ভাইয়া, বুঝছেন, নিজে কন্ট্রোল করতে হবে। রাগ হয়, প্রচুর রাগ হয়, অন্য কিছু ফেলা না তাও একটা আলাদা ব্যাপার, বাট বুঝতে পারছেন। আচ্ছা, কার? পিটার স্মাইকেলের। ডিভিশনের জন্য ওরকম ভাবে করিনি। রাগ হয়েছে, প্রচুর রাগ হয়েছে, ফোনের সাথে না। ধৈর্য মানে হচ্ছে পেশেন্ট, মানে ফোন রাগ করে এই দিক ওই দিক ছুড়েছেন নাকি? না না না, মারিনি ওইভাবে। জাস্ট একদিনই মনে হয় করছিলাম, বেডের উপরেই জাস্ট এভাবে দিছি, জোরে সাউন্ড হয়েছে, বেডের উপরে ফেলাইছি যা তাই, কিন্তু ওইভাবে মারিনি, যেভাবে বুঝতে পারছি যেভাবে বলছেন। এটা হচ্ছে পিটার স্মাইকেলের স্ট্যাট। আজকে সারা রাত নসুর লাইভ হলেও সমস্যা নেই আছে, তাই নাকি? ওহো, আমি ডিভিশনে রাগ করে ফোন দিয়ে ডিসপ্লে ভেঙে ফেলছিলাম।
আচ্ছা দেখেন, আমি একটা কথা বলি, আপনারও রাগ হয় আমারও রাগ হয়, আমরা মানুষ, স্বাভাবিক রাগ হবে। বাট ব্যাপারটা হচ্ছে, এই ক্ষতিটা কার হচ্ছে? গেমের কোনোভাবে? ক্ষতি আপনার সাথে ফ্রেন্ডলি কোন দিন খেলা যাবে? ফ্রেন্ডলি খেলতাম, আজকে যদি তখনই 1900 হয়ে যেত, হুদাই একটা ম্যাচ দুইটা ম্যাচ হারছি বিদায়, আর ইচ্ছা করছে না এখন ফ্রেন্ডলি খেলতে। আচ্ছা আজকে আর না, থ্যাংক ইউ। আপনি আমার জন্য গেম থেকে বার হয়ে স্মাইলে দেখায়। আরে প্যারা নাই, চিল। না ডিসপ্লে কিছু নেই, আমি তো ওইভাবে মারিনি, ফোনে ব্যাকপার্ট ছিল যার জন্য হচ্ছে কিছু হয়নি। আমি ফোন খুব সাবধানে চালাই, ঠিক আছে। এই যে আমার হচ্ছে পয়েন্ট। কিমকে কোনামের ওপর থ্রোনের হামলা করতে বলতে হবে। আচ্ছা যাই হোক, 2 মিনিট কথা বলে চলে যাব, আর খেলবো না, ঠিক আছে। কথা হচ্ছে, হুদায় ওইগুলা ড্র না হইলে বেশি তখন প্রেসার দিয়ে খেলছি। ধরেন 10 পয়েন্ট লাগে ডিভিশন 1-এ যাইতে, ম্যাচে 70 মিনিট 2 গোল, আপনি আগে আছেন, এই ম্যাচ তখন হারলেন, তখন তো মাথা ঠিক। এরকম কত হয়েছে? আরে 10, আমি বলি 10 পয়েন্ট তো অনেক। আমার তো হচ্ছে কত ছিল, মানে 97, মানে 3 পয়েন্ট লাগতো। একটা সত্যি কথা বলি আপনারে, বলেন। আচ্ছা ইনশাল্লাহ খেলা হবে। বৃষ্টি হইতেছে তোমাদের সাইডে? না এখনো হয়নি। দেখেন আমি ওইগুলা যদি মানে ইচ্ছা করে না এরম না, মনে হয় যে ফোন আসার মানে ভাঙে ফেলি, মানে এত রাগ হয়, ঠিক আছে। তারপর কিন্তু ওইগুলা করে লাভ নাই, কারণ ক্ষতি আমারই অবশেষে হবে, আর ঠিক করতে টাকা লাগবে। গরিব মানুষ ভাই, ওই ফোন ঠিক করতে পারবো না। হ্যাঁ এরকম হয়, এরকম হয় হাফ টাইমের পর, এরকম আরো বেশি স্কিপ হয় মানে আমার সাথে। আজকে 6বার অ্যাড আসছে এই 1 ঘন্টায়। 6বার? সিলেটে আসছেন কখনো? না কখনো যায় নাই, সিলেট কখনো যায়নি। স্ক্রিপ্টিং গেম বলে আসলে অনেকে যে স্ক্রিপ্ট, বাট কি বলবো, আমি এই গেমে নিয়ে কিছু বলার নেই। তাহলে আর কেউ প্যাক ওপেনিং করাচ্ছেন না? আমার কোনো সমস্যা নাই, প্যাক ওপেনিং করালে ভালো হইতো, করতাম সবাই মজা। এই ই তো কথা। কি বলে, ইপ্তি ভাইয়া চলে গেছে নাকি লাইভ থেকে? শেষ? Where is his live? আচ্ছা, আপনার এদিকে বৃষ্টি হয়েছে? হয়নি, সন্ধ্যার দিকে একটু বাতাস করছিল, আমি ভাবলাম বৃষ্টি হতে পারে, লাইভ আজকে যাইতে পারবো না। দিস রুমি টেক বেটার আলভারেজ। রুমির সাথে আলভারেজে কম্পেয়ার করেন? প্যাক ওপেনিং ইজ বোরিং টু ওয়াচ অ্যাকচুয়ালি।
লাইক সিরিয়াসলি সবাই মজা নেয় তো। পাশে যে সিলেট স্টেডিয়াম আছে ওইখানে চা বাগান, তাই যাওয়া হয়নি কখনো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, চলে আসেন চলে আসেন। আসার পর রাজশাহীতে আম খেয়ে যান। বৃষ্টি পড়লে মজা লাগে আমার। হুম, ভালোই লাগে, খারাপটা। ঠিক আছে, থাকেন তাহলে সবাই। নসু তোমার রিলিজিয়ন বলে দিও তো নিজ মুখে, লাইক সিরিয়াসলি। আমার রিলিজিয়ন কে কোশ্চেন করছে এটা? আছে, আমার রিলেটিভ আছে। তাই নাকি? কোথায়? রাজশাহীর কোথায়? ভাই রে ভাই, কারো কোশ্চেন যদি থাকে আমার রিলিজিয়ন নিয়ে, সেটা হচ্ছে আচ্ছা, আমি একজন মানে কেমনে বিশেষ রোজার মাসে নিশি আজকে রাজশাহীর কলা নিতে গেছি কে দাম, কলা নিতে গেছি কি দাম। তাই নাকি? সিরিয়াসলি ইটস বোরিং ফর মি, অ্যাট লিস্ট আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট আদার্স, মেবি দে লাইক টু সি ব্যাক ওকে। হ্যাঁ, মোস্ট অফ দ্য পিপল লাইক করে। আমার ফোন নষ্ট হয়ে গেছে, এখন গেম খেলা যায় না, দুই বাটন একসাথে প্রেস হয় না। কি আর বলবো, আর 5 মিনিট থাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, 5 মিনিট গল্প করি নওগাঁতে। আচ্ছা, আরে ওয়াইসি কি চ্যাট মিস করলাম? বললামই তো, তুমি বললা যে হচ্ছে বৃষ্টি পড়লে মজা লাগে আমার। এদিকে মেঘ ডাকছে, রাতে হয়তো বা হইতে পারে। আচ্ছা, যারা যারা এখনো পর্যন্ত লাইক করেননি, আর মাত্র 2টা লাইক লাগে 90টা ফিল আপ হইতে, তো সবাই লাইক করে দিয়েন। আর যদি এই চ্যানেলে সবাই নতুন হয়ে থাকেন, যারা যারা নতুন তারা একটা সাবস্ক্রাইব করে দেন। নসুম খেলার সাথে 5টা অ্যাকাউন্ট রিভিউ করে দেন, 5টা অ্যাকাউন্ট রিভিউ এখন না। বিকাশ থেকে কয়েন কিনা যায় শুনলাম এখন। হ্যাঁ, ওই যে হচ্ছে কোডা শপ থেকে বিকাশ থেকে কিনা যায়। আমি কালকে লগ ইন করছিলাম, ওটা হচ্ছে ইফুটবল থেকেই করছে, বুঝছেন? সো ট্রাস্টেড। তো আমি হচ্ছে কালকে লগ ইন করলাম, তো দেখাচ্ছে যে পসিবল না, আমার ওই সার্ভার হচ্ছে না। মেবি ওইটা আমার ব্রাজিল সার্ভার হয়তো, ওই জন্য। আপনার লাস্ট এসএমএসই ছিল হচ্ছে বৃষ্টি পড়লে মজা লাগে আমার, শেষ। তারপরে বললেন যে চ্যাট মিস, আর কি? জিয়াদ ভাই, চিটাগাঙে বৃষ্টি হয়েছে, আমি তো কুমিল্লায়, এখানে মেঘ খারাপ কিন্তু বৃষ্টি পড়ে নাই। এগুলো কি আমার কোশ্চেন ছিল? ওয়েবসাইট থেকে 560 থেকে এত কয়েন কিনছে। ও মাই গুডনেস, তাই নাকি? রুমির জন্য কি আর কি অবস্থা? কথা হচ্ছে ভাইয়া, আমার হচ্ছে প্যাকই শো করে না, আমি আর কি ওই বক্সের জন্য যাব? আর কি কোশ্চেন? 2 ঘন্টা ওয়েট করে পুরা স্ট্রিম দেখলাম প্যাক ওপেনিং দেখার জন্য, বাট ব্যাড লাক।
ডাউন করে দিল বলতে এটা দরকার ছিল, বিডিতে খুবই দরকার ছিল। সব দেশে এগুলো হচ্ছে নিজেরাই নিজেদের কার্ড দিয়ে কি মানে সবাই হচ্ছে নিজেরাই প্যাক ওভাবে কিনে মানে সরি কয়েন কিনে পারচেস করতে পারে। আমাদের দেশে এরকম ছিল না, এখন করছে, এটা ভালো। আইডি রিভিউ করবো না, চলে যাব। ব্রোন কয়বার করবে, সেম কোয়েশ্চেন। বর্ন চ্যাটমিস কি কোয়েশ্চেন করে আমি দেখতে পাই না। রেড ব্লু প্যাক ওপেন করছেন? হ্যাঁ করছি, পাইনি ভালো কাউকে। কণ্ঠ চেঞ্জ কে? প্রেতাত্মা আসছে আমার। মিহাত, এই তো ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনার কি অবস্থা? হয়ে গেছে না 5 মিনিট? সায়ান ভাই লাইক লক হয়ে গেছে। Good night, sleep well, happy wake up for sharing, of course. Okay, good night. আরে ভাই আমি মুসলিম ভাই, আপনার স্ট্রিমে 20 মিনিটে 5বার অ্যাড। সবাইকে দেখায় না, সবাইকে জিজ্ঞেস করেন, সবাই কিন্তু এগুলো বলে না বুঝছেন। আর না ওই নসু বয়সে জিজ্ঞাসে তুমি কুমিল্লা আসছো নাকি, না 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 কুমিল্লা যাইনি। যার প্যাক সে তো দেয়নি, মানে আইডি সে আমাকে না দিলে আমি কিভাবে প্যাক ওপেনিং করবো বলেন। সে আমাকে রিপ্লাই দেয়নি। আসলে ভয়েস চেঞ্জ হয়েছে, ও ঠান্ডা লাগছিল তখন ভয়েস ওইরকম হয়েছিল, এখন ঠান্ডা ঠিক হয়ে গেছে তাই জন্য মেবি। ক্যাপ্টেন লিভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ। গুড নাইট, টাটা। আরে চলে যাবো এখন, আর স্কোয়াড দেখবেন, এই যে দেখেন। না না চলে যাবো এখন, শেষ, স্ট্রিম শেষ, টাটা। ওকে, গুড নাইট, আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ কালকে লাইভ করবো ইনশাল্লাহ, যদি সব ঠিকঠাক থাকে।